what is array, and how we define array. Some examples of that also. Okay, so I had shared this doc yesterday. So please go through it. In code also I had seen yesterday, like how what is array and how we define array. Okay, so today's topic we'll see the array defined in other way also. Okay, so we can define array in two types. Like this is the regular way. Okay, so this is the previous one. Actually, I had told about this. We can declare array using new keyword also. Okay, so this is that, like int is an data type. And this is an array symbol. Okay, next this is an variable name. Okay, so this is an assignment operator. After that, new keyword is an int, and this is the size of array which is declared. Okay, so after that, this is a declaration of array. So after declaring array, you need to give inputs like data. Okay, so we'll see in code how we'll declare and how we'll assign values to that array. Okay, so let's go into the code. Here, array symbol. Okay, so variable name are equal to new int. Okay, so the array, the size of the is 5. Okay, so now ARR of 0. Okay, I will enter some value here. The value is 34. Okay, so before going to enter this value, I will show what will be after assigning this. Okay, so m dot ln. Okay, here ARR 0. Okay, I will copy this code up to 5 times. 1, 5, and 6 changes here. 1, 4, 6. Okay. So before going to assign this value, I had uh, declare an array. I will comment on it. Declared using new keyword. Okay. So I just assigned the array, like I declared the array, and I did not assign any value to it. Okay. So initially the data in this array will be 0, 0, 0. Okay. So you can see here, like from up to here, it is 0, 0, 0. Okay. So to assign the values, need to do like in ARR of 0 equal to, and I will do some random data here. Okay. ARR 45 and ARR of 1 equal to 56. Okay. So ARR of 2, 7, and ARR of 3 equal to 78. Okay. So again, ARR of 4 equal to 87. Okay. So we'll same date here.
Here I assign the values to it and let's see what will the output. Java application. Okay, so you can see here, I declare array here, okay, with the variable name of ARR, and I given the size here of 5. Okay, so after that, I I use a system.out.println to print the array values. Okay, so index values of 0 to 4. And initially, I did not declare any value here, so the result here will be 0. Okay, so after that, I had declared the values here using the indexes. Okay, so ARR will be variable name and 0 is the index name. Okay, so after that, I had declared initialize the value to ARR 0 is 45. Okay, so after initializing the value, I had printed again. So after that, I got this value. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది int dot ఈ array ఏంటంటే declaration is another method called new. Okay, so new keyword యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ array అనేది డిక్లరేషన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ int ఏంటంటే డేటా టైప్, ఇదొక array సింబల్. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఇది వచ్చి వేరియబుల్ నేమ్ ఏఆర్ఆర్ అనేది. ఓకే, సో ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ అండ్ ఇది వచ్చి సైజ్ ఆఫ్ మన అరే యొక్క సైజ్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను జస్ట్ డిక్లేర్ చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ డిక్లరేషన్. సో ఐ హ్యాడ్ జస్ట్ డిక్లేర్డ్ హియర్. నేను ఇక్కడ అరే ఒకటి డిక్లేర్ చేశాను. అరే డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత నేను జస్ట్ ప్రింట్ చేసి చూసే వాల్యూస్ అంటే దాంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది. సో ఇనిషియల్లీ మీరు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు అరే వాల్యూలో ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే జీరోస్ అవుతాయి. సో ఓకే, నో డేటా స్టోర్ ఉంటుంది. సో array will initially do boolean value as 0 false. So that's why ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 0 అనేది స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసినట్టే జీరోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ అసైన్ వాల్యూస్ టు క్రియేటెడ్ అరే. ఓకే, సో ఇందాక అరే క్రియేట్ చేసింది సైజ్ 5 కాబట్టి మనకి ఇండెక్సెస్ 0 to 4 రన్ అవుతాయి. ఓకే, సో 0 to 4 రన్ అయిన అరే వాల్యూస్లో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో యూజింగ్ ఇండెక్సెస్ వాల్యూ ఏఆర్ఆర్ ఏంటంటే వేరియబుల్ నేమ్, వేరియబుల్ ఆఫ్ 0, ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0లో నేను 45 అనేది ఇన్సర్ట్ చేసిన. ఓకే, సో అప్ టు సాన్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్సర్టెడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 45, 56, 67, 78, 87. ఈ 4 వాల్యూస్ నేను అరే యొక్క ఓకే ఏఆర్ఆర్ అరేలో ఇన్సర్ట్ చేశాను. దాని తర్వాత నేను ప్రింట్ చేసి చెక్ చేసిన ఇవన్నీ దాంట్లో స్టోర్ అయ్యా లేదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇనిషియల్గా మనకి 0 ఉన్నది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమైనాయంటే ఓకే, సో 45, 56, 67, 78, 87. సో ఇవి ప్రింట్ అయినాయి. ఓకే, సో అప్ టు హియర్ క్లియర్ రైట్? లైక్ how we declare array. Like yesterday we had seen using the normal regular method. So this is the regular method. Int array declared we, and initially we had given data also. So this is the regular method. Okay, so today I had shown this type of method, like using the new keyword. Declaring array is clear, right? So I need to explain again. Am I audible to you guys? Is that clear? Does I move? Does I need to move next to? Is there any doubt here, like declaring the array? Is that clear? No doubts. Okay, thanks. And we'll move on to next questions. Like, and yesterday I had said we'll explain, we'll see like two-dimensional array, three-dimensional array in today's class, right? And we got inputs yesterday to solve the interview problems and explain about that. Okay, so that's why today I had taken some questions and we'll see about that questions. Okay, so you guys please admit you are joining now. Okay. So I had taken some questions
For that, I will show how to update a value for already declared array value. Okay. So I will take this example only. So okay. So initially I had declared the value, declare an array. Okay. So here I declared the array. Okay. So after that I had assigned the value, and now I will update this value. Okay. So I will copy this and will and go into update the value dash data of error. Okay. So ఇక్కడ ఏమంటే నేను డేటా అనేది అప్డేట్ చేస్తున్నాను అరే యొక్క డేటా. ఓకే. సో ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ ఏమైందంటే 45, 56, 67, 78 ఉంది కదా. సో ఈ అరేని ఐ విల్ అప్డేట్ బై +1. ఓకే. సో I will delete this. So initially ARR of 0. So that I will say ARR of 0 +1. Okay. So I will copy this. I will use this code here. Okay. Okay. So here I will change the access value. Okay. So I'm updating the value. Okay. We'll see what will the so that I will print this. Okay. సో ఇనిషియల్గా ఇక్కడ అసైన్ చేసిన వాల్యూ ఏంటంటే 45 ఉంది. సో I had updated the value of ARR of 0 +1. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను +1 యాడ్ చేస్తున్నాను. సో this here. Okay. System.com. Line. Okay. So I will show here these values updated. Okay. So just declare. Now it will be clear. Okay. So these are the values previously declared. Okay. So initially ARR of index 0 is 45. Okay. So I had +1 updated. Okay. So this value is updated. Okay. So +1. So 45 +1 will be 46. Okay. So again the error of 1 became here value is 56. Okay.
So after that, I had plus 2 here. 56 plus 2 is 58. So like that, I had updated the values from, okay, I had plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 to is. So that's why the values are updated. Okay. So I will show the example of this one also. Okay. So how to update a value for already declared array value. Okay. For example, here you have declared an array number having data of 1, 2, 3, 4, 5, and now you want to update the value of 3 to 7. Okay. So for this, follow the steps. Numbers 1, 2, 3, 4, 5. Here your target is to update the value from 3 to 7 using index. Okay. So if you want to update the value in the sense the data of present array value, so you need to go through the index. Okay, so here the index will be 0, 1, 2, 3, okay, so 4. So here the target is to change the data value of 3 to 7. So then we will change the index value. First we'll go through the index value. Okay, so here the 3 will be in the index value of 0, 1, 2. So okay, so then we will change the data by using this. Okay, so numbers will be the variable name. So numbers 2 will be the numbers and 2 is the index here and 7 is the data to be updated. Okay, so I will show the example here also. Okay, so before that I will take an array. Okay, so int number, okay, int number equal to, okay, so initially 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so here my target is to update the value of 3. Okay, so I need to take number and the 3 is my index value of 2. Okay, so 7. I will update the value here 7. Okay, so I will print the values of this also. Okay, so number. Okay, 0, 1, 2, 4. Okay, so 4 is enough one. Okay, so and print and then, okay, so this data previous one. So after that, this data is updated. After that, I will also print this array. So now let's see. And as Java application. Okay. Okay. So initially I had taken 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So after that I have updated the value from 3 to 7. Okay. So we can see the updated array value here. 1, 2, 7, 4, 5. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే నేను అరే తీసుకున్నాను. అరేలో 1, 2, 3, 4, 5 అనేది డిక్లేర్ చేశాను డేటా అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నా టార్గెట్ 3 ఉన్న డేటాని నేను 7 లాగా చేంజ్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, అప్డేట్ చేసేదానికి మేము ఏం చేస్తామంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ రిఫరెన్స్ లాగా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏంటంటే అరే ఒక డేటాలో ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1, 2, 3, 4, 5 అనుకోండి. సో అరే అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది ఇండెక్స్ ఎట్లాగంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 1 ఒక ఇండెక్స్ ఏంటంటే 0, 2 ఒక ఇండెక్స్ ఏంటంటే 1, 3 ఒక ఇండెక్స్ ఏంటంటే 2.
సో ఇండెక్స్ వాల్యూని రిఫర్ చేసుకొని మనం డేటా అనేది అప్డేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, టార్గెట్ 3 నుంచి 7 అప్డేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఏంటంటే వేరియబుల్. ఓకే. సో వేరియబుల్ 2 ఏంటంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూని ఇనిషియల్గా 3 ఉంది, ఆ డేటాని నేను అప్డేట్ చేస్తున్నాను 7 ఒక నెంబర్తో. సో 7 ఒక అప్డేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ విల్ యాడ్ ప్రింటెడ్ వాల్యూస్. నేను ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అప్డేషన్. ఓకే. సో మీకు ఈ కోడ్ అనేది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే. సో టు షేర్ దిస్ కోడ్ అప్ టు declare array using new keyword. Okay. So up to here I will share. So so up to here clear, right? Like how we'll update the data. Okay. So we'll next move on to the questions. I have taken some questions and we'll see. Okay. So here I am going to explain about linear search. Okay. So linear search is also an important question in array interview questions. Okay. So this is the question. Here we are going to see what is linear search and how we are going to write code for linear search. Okay. So assume that we have an array and data of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, and find 14 is present in it using linear search. Okay. So I will take a new class here. Okay. So see. Okay. So new class. So here linear search. Okay. So linear search is nothing but we will search the data in array is present or not by line wise. Okay. So we'll go through the index 0 and we'll search that the data is present or not. Okay. So first we'll see the code and after that I will explain in the code. Okay. So first we'll declare uh, first we'll write the code. Okay. So here public static void main. So we'll write the data again. Int members. Okay. Equal to 1, 2. What is the data I'm taking? Copy this. Okay. So this is the data I had taken here. And after that, aim to search. Okay. Here my target is to search the value of 14 here. Okay. So to search the value of 14 here. And here I will going to write them. Okay. So public static int, okay, linear search. So I'll pass the arguments here in plus array, comma, and int, and I will pass this value of to search also, int to search. Okay. So next I will enter into this static int linear numbers. Linear search int number.
Okay, so I will take a leap here. Okay, so for int I equal to 0, and I will travels up to I is less than numbers dot length. Okay, after that I plus plus. Okay, so this is the increment operator. After that I will go through. Will search the value here. Okay, so if condition number of I, okay, so equal to will search, then return I. Okay, so return I here. Return return I. Okay, to search. To search is not coming here. Else else is not return -1. Return what to say in your search and press search. You can have positive values also. For int I equal to numbers I equal to search return I. Then okay, equal to search return I here. Okay, else return this one. So I will write hand code here. Dot I have to pass this value. Okay, so linear search plus to search. Okay, equal to -1. I will print here string dot println and I'll use the search. And else from the value plus numbers of. Okay, so let's see it will run or not. Okay, will show the error.
return minus one main class into set did not declare int here. Such is also such to take this index index failure index 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 the result x. Let's see. So compilation problem. Okay, so Hi, Nadeem. yeah, In line number 8, we have to write two sets is smaller. sorry. In line Line number 8, number. is correct. Okay, Is two such is capital right already someone is typing chat. in chart. I did not see the chart because okay. So thanks for that. So see this run as I think line number 15 also, yeah, correct it. no, the return minus one will be return. Now I'm asking line number 15. Okay, this is the excess. Is there a search to search? Possible data values also here. Into to search. See this. So we'll see the error and I'll take this in new one, new class. Okay. So this will be first question. Public status well. Equal to search. I will test next. This will be set up to here. I need to change this pause. Okay. To change this also. Okay. Let's see. Okay. To solve compilation problem. Why it is coming unresolved. Okay. He should capital here. So application. Can you remove line number 4 close bracket?
Line number 4. One is the application. Yeah. So this is the linear search. Okay. So here we have target to search 14 is present in this array or not. Okay. So we had written a code that it will search the value. Okay. So it is search. And if I search the value which is not present in this, we'll see that one also. So 21 is not present in this, and we'll check does it what will get output. Okay. So okay. So here set not found what you want to search because the 21 is not present in this. Okay. So I will explain this code in code. Okay. How it is going to run line by line. So Java application. Oh, shit. I will share my screen and I will explain. Share screen. Taken new here. And I will change the colors. Okay, so linear search here. Okay, linear search. Linear search is nothing but we will search. Okay, so hope my screen is visible. Is my screen visible, right? It's stuck. Is my screen visible? I will reshare my screen. Is my screen visible? I will change the color. Okay, so linear search. So linear search is nothing but I will take an example here. Okay, so you have an array of okay. So in array we had data of 1, 2, 3, 4, 5. So assume that you have an array. Okay, so it have an index value of index 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so linear search is nothing but searching the value, targeted value. You have a target. Like, okay, so to search the value of assume you search the value of 3 here. Okay, so to search the value of 3. So in linear search, what will happen? It will go through the each and every value. Okay, to search that the value is present or not. Okay, so initially
it will take this value of 1. Okay, so index value is nothing, index value of 0. Okay, so in index value of 0, the data is present here is 1. Okay, so it will compare. So Sorry to interrupt, Anand. We are unable to see your whatever you write in Notepad because these all are blank. but it is visible to me. It is getting same to others also. Yeah, please confirm others. Is it visible or not? Can you please Is it change the color? Can you please change the color to green? Green will be fine, I think. what I will do? I will change the color. Okay. Is now visible? If not visible, why you guys are silent? Please ask. If you have any queries, you have any concerns, so feel free to ask you guys. Is now visible? Yes, now it is fine. Linear search. Yes, it is visible. Okay, so thanks for confirmation. Okay, linear search is nothing but, okay, so we are searching the values from line by line. Okay, so you know the array, how it is formed. Okay, it is then found in continuous memory allocation. So, okay, so for example, you have a data of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and index value of 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, in linear search, what will happen? It will not search randomly. Okay, so if you need to search 3 value here, so okay, so it will not search randomly, so it will go to the index value of 5. Okay, so and it will search compare that it is in the data is present is 6. Okay, so we'll compare this with 2 search. So it will not search happen like that. So linear search happen will, it will traverse all the data. Okay, so it will present here, it will stop the search after that. Okay, so like that the linear search will happen. In linear search what will happen, I will explain and tell you also. Linear search ఏంటంటే మీరు ఒక అజ్యూమ్ చేయండి, ఒక అరేలో ఈ డేటా ఉంది 1 2 3 4 5 6 అనేది డేటా ఉన్నాయి. సో ఈ డేటా ఉన్నప్పుడు లీనియర్ సెర్చ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క వాల్యూని సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది కంటిన్యూస్ లాగా. సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు 0 ఇండెక్స్, ఇట్ విల్ సెర్చ్ 0 ఇండెక్స్ తర్వాత 1 ఇండెక్స్కి వెళ్తుంది, 2 ఇండెక్స్కి వెళ్తుంది. అట్లాగా ఆ డేటా అనేది దాంట్లో ఫౌండ్ అయిందా లేదా అంతవరకు లీనియర్ సెర్చ్ ఏంటంటే లైన్ బై లైన్ అనేది సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ర్యాండమ్గా కాకుండా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లీనియర్ సెర్చ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే అరేలో I had taken value of, okay, so I'll take array here. Okay, so array ఇక్కడ ఏంటంటే 2 4 6 8 10. Okay, so 12 14 16 18 and 20. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద డేటా, అరే ఒక డేటా. ఓకే, సో దీనికి ఏంటంటే నెంబర్స్ అనేది వేరియబుల్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అరే అండ్ దీంట్లో ఇండెక్స్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఎస్ వాల్యూ. సో ఇండెక్స్ ఐ విల్ చేంజ్ ద కలర్ హియర్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ విల్ బి 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9. So okay, this is the index value. Okay, so now here I have a target to search. Okay, so to search the value of 14 is present in this or not. Okay, so for that we had written a code. Okay, so what will happen here? First, it will we had written the loop. Okay, loop. After that, it will enter and it will search through the indexes value. Okay, so first what it will do, numbers. Okay, numbers of 0. 0 is nothing but the index value here. Okay, so this is the value is 2. Okay, so this it will compare and using the search. Okay, so 2 is less than or equal to 2 search. Okay, we'll use here equal to operator. Okay, so why? Because we are comparing that equal to. Okay, so if this is true, what happens? It will break. Okay, else it will continue up to how many times it will run the loop. Like here it is present in the 14 is present in sixth index. Okay, so up to 7 times this loop will run. Okay, so what will happen initially? So this became false. Okay, so this became false. This became false. Why? Because the 2 is not equal to 14. So this became false. After that, the index value of I will be incremented I plus plus using that. So 0 will become 1. Okay. So next again it will check using the numbers variable index value of 1 and the 1 data is presented here is 4. Okay. So after that same comparison operator 4 is equal to 2 search. Again this becomes false. Okay. Why? Because 4 is not equal to 14. So this becomes false. Again it will increment the value. So here the index value I equal to 1 and it will increment it I plus plus. So 1 becomes 2 here. So it will search again numbers. Okay. Number of 2. 2 is nothing but the index here. So in 2 it is presented 6. Okay. So it will compare again 6 equal to 2 search. 2 search is nothing but the 14. 14 is not equal here. So again this become false. Okay. So up to how many times it will run? Up to 7 times it will run. Okay. So for example, you assume that here numbers of index. Okay. At 14, what will be the index? 6. Okay. So 6 here. And here 14 is equal to 2 such. Okay. 2 such. So this becomes true here. Okay. So in code we had written if this is true. Okay. So you need to return value of I. Okay. So if this become true, that means the data is present in the array. So that's why it need to return I. Else, if the I value the two search is not present, okay, it need to return the -1. We had written in code also. Okay. So -1, what will we do? If it will search all the array. So in next case, I had shown that 21. Okay, so 21 to search, I had travels from 0 to ninth index. Okay, so after that, there is no data here. So the data of to search is 21, and here 21 is not present. So that's why it will return -1 because it will not return I because I did not found any data in here. So the I value will be not written. It will return -1. Okay. After that, I had written what will be do. We found I and on what will be do -1 if we found. Okay, so we had written if I is found system.out.println print the I value and do we found the value. Okay, so it is written that if -1 is found you need to print that your searching value is not present in it. Okay, so not present in it.
we can write anything in here. Why? Because we got the data. Like if it is found, it will return the I value. If not found, -1 will be written. Okay. So this is the linear search. And I will explain in Telugu also. Linear search ఏంటంటే మీకు ఒక అరే ఇస్తారు క్వశ్చన్లో, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో ఎట్లాగంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి దీంట్లో ఈ డేటా ఉందా లేదా సెర్చ్ చేసి సెర్చ్ చేయండి త్రూ లీనియర్ సెర్చ్ అంటారు. లీనియర్ సెర్చ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ సెర్చ్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా డేటాని ఫౌండ్ చేయాలి ఆరేరో అంటే మీరు వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ర్యాండమ్గా కాకుండా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లీనియర్ సెర్చ్. ఇక్కడ లీనియర్ సెర్చ్లో నేను ఒక అరే తీసుకున్నాను. అరేలో ఏంటంటే ఓకే, సో ఇక్కడ అరేలో ఏంటంటే ఈ డేటా ఉంది. ఓకే, 2 4 6 8 10 మీకు ఈ డేటా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ డేటాని నేను యూజ్ చేసుకొని టు సెర్చ్ వాల్యూ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వాట్ నీడ్ టు సెర్చ్, ఏం సెర్చ్ చేయాలని వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అప్పుడు నేను ఇక్కడ 14 అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఈ 14 అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఒక కోడ్ అనేది రాస్తున్నాను. అంటే ఈ అరే తీసుకొని నేను ఎట్లాగా ఫైండ్ చేశాను 14 దీంట్లో ఉందా లేదా అనేది. మీకు ఇంతకుముందు ఏంటంటే అరేలో ఎట్లాగా మనం డేటా ట్రావెల్స్ చేస్తామంటే త్రూ ఇండెక్స్. ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మనం అరేలో ట్రావెల్స్ అవుతాం. ఓకే, సో 0 ఒక ఇండెక్స్ వాల్యూ, 0లో డేటా ఏం ప్రెసెంట్ ఉంది 2 ఉంది. సో 2 ఏంటంటే 2 ఈక్వల్ టు 2 సెర్చ్. 2 అనేది 2 సెర్చ్లో ఏముంది 14 ఈక్వల్ టు కాదా, 14 ఈక్వల్ టు కాదు. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఫాల్స్ అయింది. ఫాల్స్ అయినప్పుడు లూప్ అనేది మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుద్ది. సో ఇనిషియల్లీ ఐ వచ్చి 0 ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే I++ అవుద్ది. సో I++ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ వాల్యూ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఐ. నెంబర్స్ ఆఫ్ ఐ అంటే నెంబర్స్ ఆఫ్ ఐ బికమ్స్ 1 హియర్. 1 అయినప్పుడు నెంబర్స్ ఆఫ్ 1, ఇప్పుడు ఈ 1 ఒక ఇండెక్స్లో డేటా ఏముంది 4 ఉంది. ఓకే, సో 4 ఈక్వల్ టు 2 సెర్చ్ 14. ఇది కాదు ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ రన్ అవుతుంది. సో ఐ ఇనిషియల్ ఈజ్ హియర్ 1 ఉన్నప్పుడు I++ అయినప్పుడు 1 + 1 = 2 అవుద్ది ఇక్కడ. ఓకే, సో అట్లాగే ఇది ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇది రన్ అవుద్ది అంటే మీకు ఈ డేటా ఫౌండ్ అంత వరకు రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ డేటా ఫౌండ్ ఇట్ విల్ బ్రేక్. ఓకే, సో ఇక్కడ 6 ఇండెక్స్లో ఏంటంటే మీకు 14 ఈక్వల్ టు 14 బికమ్స్ 14 ఈక్వల్ టు 14 ట్రూ హియర్. సో ట్రూ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీకు మేము కోడ్లో ఏం రాసినాం, ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ద డేటా, మీరు ఆ అరేలో డేటా అనేది ఫౌండ్ చేస్తే రిటర్న్ ఐ వాల్యూ. ఓకే, సో మీరు మొత్తం అరే ట్రావెల్స్ అయినప్పుడు మీకు డేటా అక్కడ ఫౌండ్ కాలేనప్పుడు మీరేం రిటర్న్ చేయాలి -1. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రిటర్న్ వాల్యూ, రిటర్న్ ఐ ఆర్ -1, మేమేం చేసినామంటే మెయిన్ మెథడ్లో ఈ రెండు రాసాం. ఒకవేళ ఐ అనే డేటా మీకు ఫౌండ్ అయితే ఐ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఓకే, ప్రెసెంట్ అయినప్పుడు టు సెర్చ్ అనేది దాంట్లో ఉంది. టు సెర్చ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అరే. ఓకే, ప్రెసెంట్ ఇన్ అరే. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఐ వాల్యూ రిటర్న్ చేసినప్పుడు మేము ఇక్కడ ఏం రాసినాం, యూ ఫౌండ్ ద డేటా. దాని తర్వాత దాని ఒక డేటా అనేది ప్రింట్ చేసాం, యూ ఫౌండ్ దిస్ వాల్యూ అని. ఇప్పుడు ఐ హ్యాడ్ షోన్ యూ ఎగ్జాంపుల్. ఇంతకు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించిన 21 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని. సో 21 ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ అరే. మీరు ఇక్కడ కావాలంటే చూసుకోండి, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ఉన్నాయి. సో 21 లేదు ఇక్కడ. సో 21 నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు 2 సెర్చ్లో ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ వాల్యూ ఏం వచ్చిందంటే -1 వచ్చింది. -1 ఎందుకు వచ్చిందంటే, సో సేమ్ ఇది చెక్ చేస్తుంది, సేమ్ 0 ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 నుంచి అప్ టు 9 వరకు ఇది చెక్ చేసింది. చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు 2 సెర్చ్ అనేది ఫౌండ్ కాలేదు. ఓకే, సో ఫౌండ్ కానప్పుడు రిటర్న్ ఏం చేసినామంటే ఇక్కడ మనం -1 అనేది రిటర్న్ చేసాం. మీకు ఐ విల్ షో దట్ కోడ్ ఆల్సో హియర్. ఓకే, సో -1 రిటర్న్ చేసినప్పుడు మనం రాస్తాం ఇక్కడ we had written the code but we did not found anything here. Okay, so this like linear search will work. Linear search అనేది work. Okay, so దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా linear search లో? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? Am I audible to you guys? Is that clear? ఇందాక చెప్పినట్టు
So I had written a method here. Okay. So line search is nothing but the method here. I had passed the arguments here into numbers and into search. Okay. So data అనేది దీంట్లో నేను ఇన్సర్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత had search for int I equal to I had travels from I to number of numbers dot length. Okay, so array up to end వరకు నేను ట్రావెల్స్ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఏంటంటే నేను సెర్చ్ చేసిన నెంబర్స్ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు టూ సెర్చ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద యువర్ టార్గెట్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ 14 ఉన్నప్పుడు ఐ అనేది ఏమైందంటే ఫౌండ్ అయింది ఇక్కడ. సో ఇన్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్ 6 ఐ థింక్ సో 0 1 2 6. ఓకే, 6 ఇండెక్స్ 6 లో 14 అనేది ఫౌండ్ అయింది. సో ఇండెక్స్ 6 ఇక్కడ ఏమైందంటే ఐ వాల్యూని ఇక్కడ సెండ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ 21 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు 21 ఏంటంటే ఇక్కడ లేదు, ఈ డేటాలో లేదు, ఈ అరేలో లేదు. లేనప్పుడు మీకు ఏమైందంటే -1 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. -1 ఎందుకు రిటర్న్ చేసింది అంటే, సో లీనియర్ సెర్చ్లో మొత్తం చెక్ చేసింది అది అప్ టు 0 ఇండెక్స్ టు లాస్ట్ 9th ఇండెక్స్ వరకు సెర్చ్ చేసింది. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం ఫౌండ్ కాలేదు. సో ఫౌండ్ కానప్పుడు రిటర్న్ -1 అనేది రిటర్న్ అయింది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే హై వాల్యూ ఫౌండ్ అయినప్పుడు ఏం రాసినాం, ఫౌండ్ వాట్ యూ వాంట్ సెర్చ్. మీరు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారో అది ఫౌండ్ అయింది. ఇందాక 14 ఉన్నప్పుడు ఇది రన్ అవుతుంది, ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో 21 అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే -1. సో ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్ -1. -1 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది మనకి నాట్ ఫౌండ్ వాట్ యూ వాంట్ సెర్చ్. సో ఇక్కడ లేదు కాబట్టి మనం -1 అనేది చేసుకొని మనం ఇక్కడ అవుట్పుట్ రాసినాం. So that is the code and that is the explanation of code. So do you have any doubts in this linear search? So am I audible to you guys? Is that clear? Linear search. Clear. Okay. So we'll move on to next question. Okay. So in next question I had taken the found largest number. Okay. Because you may have an array. I had taken same array here. Okay. Same array 2, 4, 6, 8 up to 21. Okay. So here the largest number is 20. Okay. So you need to write an code to find the largest number here. Okay. So largest number of, so okay, I will take this code and I will explain in that. Okay. So first we'll check the code. We'll see what is happening in backend. Okay. Let's see. I will write same here only. Okay. So I'm not taking any. So here P is small. Okay. That main class I will define this. Dot println. They will comment on this. Is linear search. Okay. Comment on this. Else block. Okay. So that see the code and after that I will explain the code in 2 minutes. Okay. So there is no time running out of time. To solve compilation problem. Okay.
minimize the application. Okay, so you can see here largest value. Okay, so I will write here also largest value. So this is the code for largest value. Okay, so I am taken same array here into numbers. Okay, so I had written code here. So largest value. Okay, and this is for linear search. Okay, so this is for linear search. Okay, you can see here code int get largest. This is a method called name. Okay, I had passed this int numbers here. Okay, so after that I had taken int largest integer minimum value. I will explain this. What is the minimum value? Okay, so this is minus infinity. Okay, so I had taken a loop here for int I equal to 0, and I'm traversing from up to number dot length is nothing but the up to last of the array size. Okay, so after that I plus plus I had written an condition here if largest number is less than numbers of five. So largest become largest equal to numbers of five. So I will explain the code here. Okay. So share this screen. Okay. So that is the code, and I'll explain. So linear search is completed. I'll explain largest here. Okay. Largest number. Okay. So largest number is nothing but I have taken same array here. Okay. So numbers. Okay. So 2, 4, 6, 8, 10. Okay. So 12, 14, 15, 18, and 20. Okay. 20. So in this array, the largest number is 20 here. Okay. I had written a code that how to find that 20. Okay. So for that, I had taken here int largest number. Okay, int largest number as an initial variable. Largest number equal to minus infinity. Okay. So minus infinity is nothing but the smallest value in this int variable. Okay, so you know that int stores from minus infinity some value. Okay, minus integer value to plus infinity value plus integer value some value. Okay, so that's where we have taken minus infinity here. Minus infinity is nothing but it will have less than zero value. Okay, so up to zero up to zero plus will be positive value. So this will be the negative value. Okay, so I had taken here negative infinity. So okay, negative infinity is nothing but the less value in this. Okay, after that I had written that I had write here that if okay it will travels from zero index. Okay, index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You know how to will travel from index. Okay, so it is nothing but we are using loop here. So in for loop the index I okay return that it will travels from 0 to 9 using the index value. Okay, so in that I had written that if okay so numbers of I is less than largest number. Okay, it will enter into that and it will assign the value. So you can know that minus infinity is less. Okay, 0 to less.
Next, it will check that value for zero index. Zero index is nothing but here the value is 2. Okay, so it will check that it is minus infinity, 2 is more. So that's why it stored that largest number is 2. Why? Because minus infinity become false here, 2 becomes true here. So if it becomes true, so the number stores in that largest number. Okay, so after that it will compare again. So here the largest number is changed from minus infinity to, okay, minus infinity to 2. Again it will check for index value of 1. Index value of 1 is 4. Okay, so now the largest number is, okay, 2 here. Okay, it will check up to last. So why it will check up to last? Because we are checking that largest number is present in this group or not. Okay, so in this largest number is 20. Okay, so it will travels up to last and it will check that the largest number is 20. Okay, so that's why it will return the 20 here. Okay, I will explain in Telugu also. Largest number ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న అరేలో మనం పెద్ద నెంబర్ ఏముంది అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో పెద్ద నెంబర్ దీంట్లో ఏముందంటే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ 20 అనేది పెద్ద నెంబర్. ఓకే, సో ఈ పెద్ద నెంబర్ ఎట్లాగా చెక్ చేస్తాం అనేది నేను ఇక్కడ కోడ్ రాస్తున్నాం. కోడ్లో ఏం రాసినామంటే ఒక ఇంటిజర్ వాల్యూని తీసుకున్నాం లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేది. ఓకే, సో ఈ లార్జెస్ట్ నెంబర్లో నేను ఫస్ట్ ఏం స్టోర్ చేసిన అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ స్టోర్ చేసిన. ఓకే, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎట్లాగా రాసినామంటే బై యూజింగ్ ఒక ఇంటర్నల్ కోడ్. ఓకే, సో ఇంట్ ఇంటిజర్ డాట్ మినిమం వాల్యూ. ఓకే, సో మినిమం వాల్యూ దీంట్లో ఏంటంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే వీఆర్ సర్చింగ్ హియర్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ. లార్జెస్ట్ వాల్యూ లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఏమొద్దంటే మీకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ అండ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, మీకు మీరు అజ్యూమ్ చేసుకుని ఇది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి. సో ఇక్కడ 2 వాల్యూ ఉంది. 2 వాల్యూ ఏమైంది? హైగా ఉంది. సో దాని తర్వాత ఏముంది? 4 ఉంది. ఓకే, సో ఇట్లాగా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మనం సెర్చ్ చేసే వాల్యూ 0 కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, సో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ వాల్యూ ఆఫ్ 0 గ్రేటర్ దాన్ దట్. ఓకే, లెస్ దాన్ సింబల్ 0 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అనేది తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ మేమేం చేస్తామంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే విల్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ 0 to 9th ఇండెక్స్. ఈ ఇండెక్స్లో ట్రావెల్ అయినప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే ఆ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఏ వాల్యూకి అప్డేట్ చేస్తున్నాం? కంపేర్ చేసిన వాల్యూ. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చి 1 ఉంది. ఓకే, సో ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇస్ 0. 0లో ఏముంది? ఇక్కడ 2 ఉంది. ఈ 2 అనేది మైనస్ ఇన్ఫినిటీతో కంపేర్ చేస్తుంది. కంపేర్ చేసినప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, 2 అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. 2 అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇది లార్జెస్ట్ నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా, దీంట్లో ఏమవుతుందంటే 2 అనేది అసైన్ చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం వాల్యూ. సో అగైన్ ఇట్ విల్ సర్చ్ అప్ టు 20. ఇప్పుడు అది ఏంటంటే అరే లాస్ట్ వరకు చెక్ చేస్తుంది దీంట్లో ఏమన్నా దీనికంటే ఎక్కువ ఉందా. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఏమైంది? 2గా అప్డేట్ అయింది. సో అగైన్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ 2 to 4. ఇట్లాగా అప్డేట్ అవుతా 20 వరకు వెళ్ళింది. 20 ఈజ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ దిస్ అరే. 20 ఏంటంటే పెద్ద నెంబర్ ఈ అరేలో. ఈ అరే పెద్ద నెంబర్ అనేది ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద ఐ వాల్యూ హియర్. ఐ వాల్యూ రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఇండెక్స్ వాల్యూ 9 ఉంది. సో 9 యూజ్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే 20 ఈజ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద కోడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో దీనిలో ఏమైనా డౌట్ ఉందా లార్జెస్ట్ నెంబర్లో? ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్ హియర్? Am I audible to you guys? Hello, am I audible? Yes, you're audible. Yeah, is that clear? That largest number, how it is working in backend? Okay.
What if the largest number is real element, then it will check the remaining element. Yeah, it will check in the remaining element also. Why? Because we had written that it will check up to last also. Why? Because we don't know that largest number is present at last also now. So if the largest number is present in middle also, uh, it will search the up to element last. Okay. So after that, it will uh, okay. I will show in this also. So we got nice question. Okay. So we'll slightly change that array value. Okay. Share screen. Screen recording. Broadcast. Okay. So we got an doubt here. If it is search, if the data is present in middle. Okay. I will change the data here. Okay. We'll take same data here. Okay. So 2, 4, 6, 8. Instead of 10, I will write 20 here. Okay. So 20, 12, 14, 16, 18, and I will write 10 here. Okay. So we got a doubt that if it is present 20 in the middle, it will check last also. Yes, it will check. Why? Because we are taken largest number as a reference using the int. Okay. So in int, we have taken from minus infinity. Okay. After that, I had updated the value from minus infinity to 2. Why 2? Because for here 0 is 2. Okay. So after that, it will compare this 2. Okay. So after that, comparing this 2, what will happen? This largest number will update from 2 to 4. Okay. 2 to 4, it will update. So after that, it will same do. Now it becomes okay. Now the largest number is 4 and we are comparing with 6. Okay. So after comparing with 6, 4 to 6, it will update from 4 to 6. Why? The 6 is largest number from 4. Okay. So again, it will check what will happen. It will check sixth number 8. It will compare. Okay. After comparing, it will update the value from 6 to 8. Why it is updated? Because the value is largest. 6 is smallest, 8 is largest. Okay. So again, same happened here also. Okay. So here it will compare with 8 and 20. Okay. So now what will happen? 8 is smallest value, 20 is largest value. Okay. So here largest number becomes 20. Okay. So again it will become, so after updating, the largest number will become here 20. Okay. So finally 20. Okay. So now you got an doubt that it will travels up to end also, right? It will travels. Why? Because it will check that the if the if present value is 20. Okay. So there is a chance it will happen that largest number will be present in end of the array. So it will check that. Okay. So 20 is compared with 12. Okay. After that, 12 is small value. Okay. 20 is big value. But here the 20 will not update. Why? Because 12 is smallest value. Okay. So 20 will be remain same. After that, it will check again with 14. Okay. So it will check 20 to 14. So same here. 14 is small value when compared to this 20. Okay. So what happened? 20 will not update to 14. It will remain 20 only. Same. Okay. So after that, it will check 20 with 16. It happens same. Okay. So what will happen? Here 20 is high value. Okay. And 16 is less value. Okay. So the largest number will not update to 16. It will remain 20 same. Okay. Why? Because we had written the code like that. And it will travels up to last element of the array. So here the last index is 9 and the data here present is 10. Okay. So 10 is lowest value. 20 is the highest value in this. Okay. So it will remain the same up to if you found the value. For example, you found here 30. Okay. So what happened? The 20 had not updated from 12 to 10.
So if here the 30 is present, it will compare with 20 and 30. Okay. So here the data 20 is less value when compared to 30. 30 is high value. So now the largest number will update from 20 to 30. Okay. So until unless the comparison value is less, here the 12 is less when compared to 20, it will not update. 14 is less, 16 is less, 18 is less, 10 is less. Here the 30 is more value, 20 when compared to 20. So that's why it is updated. Okay. I hope you got understand this. Okay. So it will travel up to last also. So here I added 30 here. So after adding 30 only, the value is updated from 20 to 30. Okay. So if I remove this 30, it will not update from 20 to 12, 14, 16, 18, 19. Okay. Why? Because here the 20 is largest value. So that's why we had traveled from up to n to check that it is present any largest value when compared to 20. Okay, so that is it will travel up to end also. And I will explain in Telugu also. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు 20 వాల్యూ మధ్యలోనే ఫౌండ్ అయితే బట్ అది అరే అనేది లాస్ట్ దాకా ట్రావెల్ అవుతా అనేది ఒక డౌట్ వచ్చింది. డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏంటంటే 2 అనేది అప్డేట్ అయింది. ఓకే. సో అప్డేట్ అయింది ఎందుకు అయిందంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు 0 వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉంటే అది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కాకుండా మీరు ఇక్కడ -1 తీసుకున్నా ఇక్కడ ఏంటంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ లెక్కనే వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం లేదు. -1 అనేది మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. -1 ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ 2. ఓకే. సో -1 ఏంటంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్. 2 ఏమైంది లార్జెస్ట్ నెంబర్. సో లార్జెస్ట్ నెంబర్ అయినప్పుడు నేను ఇక్కడ కోడ్లో ఏం రాస్తాను అంటే ఇఫ్ ఇట్ బికమ్స్ 2 is largest, so update the largest number from -infinity to the present value. Okay, so present value 2 ఉంది కాబట్టి largest number becomes 2 here. Okay, so next ఏమైందంటే నేను ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ విత్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్. సో ఇక్కడ ఏమైంది 2 4 4 వచ్చి పెద్దది, మనకి లార్జెస్ట్ నెంబర్లో 2 ఉంది. సో 2 becomes updated the value from 2 to 4. ఇట్లాగా 4 అనేది అప్డేట్ అయింది. అప్ టు సో ఆన్ 20 వరకు అప్డేట్ అయింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ 20 అనేది మీకు మధ్యలోనే ఫౌండ్ అయింది. సో మధ్యలో ఫౌండ్ అయితే అరే అనేది లాస్ట్ దాకా ట్రావెల్ అవుతుందా అనేది డౌట్. సో ట్రావెల్ అవుతుంది ఎందుకంటే విల్ చెక్ అప్ టు లాస్ట్ వరకు చెక్ చేసి ఆ డేటా ఉన్న అరే డేటాలో మీకు ఏమన్నా ఇంకా లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. ఓకే. సో చెక్ చేస్తుంది కానీ అప్డేట్ అవ్వద్దు. సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టయితే 20 తర్వాత మీకు 12 వాల్యూ ఉంది. సో 20 ఏమైంది 20 అనేది పెద్ద వాల్యూ, 12 అనేది చిన్న వాల్యూ. సో ఇది కంపేర్ చేసిన తర్వాత దిస్ బికమ్ ఓకే ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 20 అనేది అప్డేట్ కాదు బట్ లూప్ అనేది రన్ అవుద్ది. ఓకే. సో అప్ టు సో ఆన్ 10 వరకు ఇది రన్ అవుద్ది కానీ వాల్యూ అనేది అప్డేట్ కాదు, 20 కానీ రిమైన్ అవుద్ది. సో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్లో 30 అనేది యాడ్ అయింది అనుకోండి. సో ఈ లాస్ట్లో కంపేర్ అయినప్పుడు 20 విల్ కంపేర్ విత్ 30. సో 20 30లో 20 చిన్నది 30 వచ్చి పెద్దది. సో ఈ పెద్దది అయినప్పుడు 30 అనేది అప్డేట్ అవుద్ది లార్జెస్ట్ నెంబర్లో. ఓకే. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్ అండ్ హోప్ యూ గాట్ సాల్వ్ దిస్. అర్థమైందండి? I have a small doubt. What if we are having the same values twice, 30, 30, it will repeat 2 times, what will the answer? Yeah, it will remain same. See, the core concept of this is we had taken some. So okay, I will explain in small int. Okay, int compare value. Okay, so this is nothing but the largest value, same int compare value. Okay, so what will happen here? Int compare value I had taken -infinity here. Okay, so -infinity is nothing but less than 0 values, anything is -infinity. Okay, so you assume you had taken -1 here. Okay, you are comparing the value of here an array having same value 10 30 30. Okay, so what happened here, we had written the code here to index of 0 1 2. Okay, so what happened here, int compare value becomes -infinity, which is nothing but the -1. It will compare with 0th index element. 0th index element is 10. Okay, so -1 compare with 10. So 10 is nothing but the largest number here when compared to the -1.
So what happened here? Compare value will upgrade from -1 to 10. Okay. So here compare value is 10. Okay. So after that, same. It will compare this value to this. Okay. What happened here? 10 is less value when compared to 30. Okay. So here 30, what happened? 30 will upgrade from 10 to 30. Why? Because 30 is largest number here. Again, you found that here we have two 30s here. What happened? It will compare 30 is and 30. It will compare these two values. What happened here? 30 is equal to 30. So no change here. Why? Because if any change here, 31 is high and 30 is low. So that at this time only it will upgrade from 30 to 31. So here the two numbers is 30, 30. So this what happened? It remains same. Okay. So in previous example, I had shown that if you found the value of 20 in the middle, what happened? It will search up to last. Okay. So 30 is not here. I will add it here. Okay. So it will compare this value with remaining values also. If you found anything um, largest value with the present value, then only it will upgrade. Okay. So here what happened? It will travels up to 2, 12, 14, 16, 18, 10. Okay. So it will stop it here. And the largest number here is 20. It will return that 20. If you return that 20, 30 value here is an largest number, it will compare up to last. Okay. So you found 30 at last. What happened? 20 becomes 30 value upgraded. Okay. So if you found that you return 30 again here, it will what happen? The 30 is same. 30 is equal to 30 only. Okay. So this is the largest number in this array. So here the core concept is to find the largest number in this array. So here largest number 30 is came two times. Okay. So 30 is largest number only. If it becomes n number of times, 30 is same only. Okay. So I can assume that here 30 is happened some n number of times. But the largest number is 30 only, right? If you're not adding sum, okay, this is not sum. We are finding the largest number, which is present in array. So in this largest number is 30 only. Okay. So the index will be changed, no problem. So here the index value will be changed up to here. Okay. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So that is if you found the similar values, the largest number will be remain same. Okay. And hope this is clear. Is there any doubts here? Clear, sir. Okay. Okay. The time is going to end. Like I have another one also. Does I need to explain now or tomorrow? This is in reverse and array. Please respond. Does I need to explain this now or tomorrow? Like the time is 8:30 now. Guys want to explain now? I will explain. Else I will see in tomorrow class. Tomorrow, sir. Okay. Okay. Thanks. Up to here, no doubts, right? Yeah, clear. Yeah. I will share this doc. Okay. So I will share this doc in group. Okay. So please practice that. And if you have any doubts, we'll ask tomorrow. No problem. Okay. Yeah. Thanks for joining. Thank you. Yeah. Thanks.